Hey guys, welcome to a new segment called Tea Time by N9 Studios. இன்னைக்குள்ள ஹோஸ்ட் வந்து அமீர் என்எஸ்கே. என்ன யோசிப்பீங்க கபில் மட்டும் இல்லைன்னு? அதே சார் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறாரு, அதனால கொஞ்சம் சின்ன செக்மெண்ட் சைடில் ஒரு இதாக போடலாம்னு சொல்லிட்டு இதுதான். எஸ், இந்த செக்மெண்ட் ஆரம்பிச்சதுக்கு மெயினான காரணம் பிகாஸ் நாங்கள் கொஞ்சம் எப்போதுமே ஹாரர் மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக கொஞ்சம் பேசலாம். கான்ஸ்பிரசி தியரி ஆர் மேபி அபவுட் urban legends இந்த மாதிரியான விஷயத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஷோவோட கான்செப்ட். Anything like we will just talk about anything different lah. Maybe எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஆக்சுவலி. யா, எனிதிங், ஈவன் சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் கூட பற்றி பேசலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ சில் டீ டைம் பாட்காஸ்ட். இல்ல நம்ம ஷோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம்ல, சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. அவன் நிறுத்துற அந்த லூசுக்கு மட்டும் வந்துட்டே இருக்கான் பண்றா. வர நிறுத்து வேற இல்ல. Great. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட செக்மெண்ட்க்கு வந்து we are going to be talking about like different MRT நம்மளாம் எடுத்திருக்கோம். நீ எடுத்திருக்கலாம் Public transport lah basically you are saying. Yes, public transport. ஆனா public transport ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம பேச போறது MRT. ரைட், பஸ்ஸும் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் தானே, ஆனா நம்ம MRT பத்தி தான் பதிக்க பேசுவோம். நடக்கிறதும் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் தான்டா. அதுவும் உண்மைதான் ஆக்சுவலி. ஸோ எஸ், ஸோ MRTல யூ ஆல் ஹேவ் ட்ராவல் பிஃபோர். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஈரியா இல்லை ஏதாச்சும் ஸ்பூக்கியா நடந்திருந்தால் மறக்காம எங்க காமெண்ட்ஸ்ல தெரிவிங்க. we want to ask your opinion. It can be anything funny also, can be anything scary also. Okay, ஆனா ஒன்னு சின்ன இது, ஏன்னா எல்லாரும் நம்ம சிங்கப்பூர்ல இருந்துகிட்டு நம்ம எம்ஆர்டினா என்னன்னு தெரியும், மேஸ் ரேபிட் டிரான்ஸ்போர்ட்னு. ஸோ இதே ஒருவேளை வியூவர்ஸ் வந்து மற்ற நாட்டுல இருந்து பார்த்தாங்கன்னா பேசிக்கா உங்க ஊர்ல இருக்கிற மெட்ரோ ட்ரெயில் மாதிரி தான். அல்ல வச்சு ட்ரேடு தான் அது வந்து எப்படி சொல்றது, டக்குன்னு சுருக்கமா கேஷுவலா இல்ல ஐ மீன் இந்த ட்ரெயின்ங்கிறது எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெயின். இப்போ இந்த ஊர்ல எம்ஆர்டிங்கிறது ஏன்னா இன் சிங்கப்பூர் இட்ஸ் a very small country, so we don't have traveling like hours or hours. ஒரு பாயிண்ட்ல இன்னொரு பாயிண்ட் போறதுக்கு 40 minutes 50 minutes போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனாலதான் வந்து இட்ஸ் ஸ்மால் ட்ரெயின். மேபி உங்க எல்லாருக்கும் வேற ஏதாச்சும் விஷயம் நடந்ததுன்னா can share with us as well in your stories. So like for today definitely நம்ம வந்து எழுதி வச்சிருந்தா நம்ம தெரிஞ்சது எழுதி வச்சிருக்கிறோம். ஸோ அதுலனா நம்ம கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுவோம் and we will discuss more about it lah. Yes, definitely. So hence the reason why it's Tea Time by N9. ரொம்ப கிளியரா இருக்குல்ல? ஏய் ஷோ பத்தி இந்த மாதிரி பேச போறாங்க. Okay, so let's get to the show. Yes. So இன்னைக்குள்ள நம்ம ஒரு எம்ஆர்டி வந்து பேச போறது வந்து முக்கியமா UB Yishun MRT. I don't know, I have never encountered myself personally when it அங்கே நம்ம என்ன எழுதி இருக்குன்னா it says that there are people who have occurred eerie occurrence and supernatural sighting. பல வாட்டி நான் ஈஷுன்ல போயிருக்கிறேன்டா, நான் பார்த்ததே கிடையாதுடா. ஓகே, ஸோ ஃபார் வியூவர்ஸ் ஹூ டு நாட் நோ, ஓகே, ஈஷுன்ங்கிறது சிங்கப்பூர்ல அது ஒரு இடம், ரைட்டா? அந்த இடம் வந்து இட்ஸ் பாப்புலர் ஃபார் மெனி ரீசன்ஸ் which I know going to talk about. It's not today's topic, but one of the is like MRT station வந்து ஈஷுன், அப்புறம் நிறைய MRT ஸ்டேஷன், அதுல ஒரு MRT ஸ்டாப் பேரு ஈஷுன். ஸோ அந்த ஈஷுன்ல வந்து கூட்டலி, அதாவது என்னோட SK சொன்ன மாதிரி I mean definitely you also would have went by Yishun itself like, I mean I do technically take time to time MRT நானே எடுப்பேன் and I do go past and even on night times. I particularly have not felt anything scary in the MRT, to be honest with you. But நான் என்ன கொஞ்சம் வியர்டான பீப்புளை பார்த்துருக்கேன். லைக் MRTல ஏறிட்டு லைக் வியர்டா ஒன்னையே பார்த்துட்டு வருவோம், என்னமோ நம்ம அவனை கடத்திட்டு போற மாதிரி ஒரு நம்மள ஒரு மேலையங்கிலையும் பார்ப்பானுங்க. ரியலி நோ, அதெல்லாம் ரொம்ப கடுப்பாகும். பட் ஆனா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த இப்ப சொன்ன ஈஷூன்ல இந்த மாதிரி ஈரியான இது மாதிரிலாம் பாக்குறாங்கன்னு சொல்லி ஈரியான ஆளை பார்த்து இருக்கிறேன்னு தவிர்த்து சைட்டிங் எல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது. எஸ், அண்ட் அதே மாதிரி there's a north south line, circle line, green line, அந்த மாதிரி நிறைய லைன்ஸ் இருக்கும். those are basically tracks லா, ஒரு பாயிண்ட் டு இன்னொரு பாயிண்ட் போறதுக்காக ஷிஃப்ட் பண்ணோம், அவ்வளவுதான். ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து லைக் ராத்திரியில, பிகாஸ் சிங்கப்பூர்ல வந்து டிபிக்கலி ட்ரெயின்ஸ்லாம் ராத்திரி 12 வரைக்கும் போகுமா, 12:30
Okay, depends lah. Actually, I would say it depends because there are some public holiday times where you extend up to 1 o'clock. Ah, really? Yeah. Yeah, Oh, I didn't know 1 o'clock. there was is until started. one Okay. or one. I mean 12 until 1 plus lah. Latest 1 plus. Latest is 1 plus. ஓ நான் இது வரைக்கும் 1 plusலாம் போனது கிடையாது. There is now வந்து 11 மணி. போயிருக்கிறேன். Last train was 12:30. Everything. So by 1 o'clock you will end at that particular stop. That's it. அதெல்லாம் இருக்குது. ஆனா there are அந்த ஒரு particular stop. Some stops are until Yishun, by the way. I didn't know this. Last stop is, by the way, is Yishun. Serious? Yep. Oh, So wow. that's why I said, eventually when I will go past Yishun, I did not feel anything, like I still say. Yeah, that's why. Maybe நம்ம போற நேரம்லாம் நல்ல நேரமா நமக்கு தெரியல. ஆகாத இருக்க சந்தோஷம் தானே, என்ன சொல்றேன்? Definitely agree. அப்புறம் பார்த்துட்டு ஐயோ பார்த்துட்டே அந்த இது வடிவில் பிடிச்சிட்டு ஓடக்கூடாது. இல்ல அந்த வடிவில் கவுடி ஐயோ பார்த்துட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. Right. So one of the thing they actually that we came to find out was there's one thing called phantom train. அது ராத்திரில ட்ரெயின் வரும், பட் அந்த ட்ரெயின்ல வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. Okay, the thing is, okay, another thing I want to explain. And அதே MRT வந்து time to time it goes tunnel and it goes over the head. Yes, correct. So அது ஒரு ரெண்டு இது இருக்குது. So I think the phantom train is when train service at the stop ஆயிட்டோன்னு, I think there was like there's a train that maybe goes back to depot. Depot கிடையாது. Definitely not depot. I think I might have heard this story. It's where these people might have seen from the MRT on top. There's train moving. I mean, there was a sudden train at that, even though it's not supposed to run. No, I don't understand. Okay, இப்போ ஒரு train stop. Okay, நம்ம ஒரு சர்ச்சுக்காகனு வச்சுக்கோ. Okay. So இப்போ நீ ரோட் சைட்ல இருந்து நீ MRT பார்க்கலாம். ஆமா, கரெக்ட். So there will be train at there. ஆமா. Usually no train will be parked at there. Oh, is it? Some station don't accept, like Yishun. Yishun they do park also. They park at the so that they can start moving off. So timely all will move. Oh, so, you mean trackல நிப்பாட்டி வச்சிருவாங்க? Wow. Some. Okay. Because there's a high volume move. So அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And some places don't. So I think where they seen this phantom train, where they don't usually see the train at there, maybe they have seen it at there. Oh, which makes it scary though. And it's running at that oddly hours when no train should be there. Wow. Interesting. So I think that's the reason why it's the phantom train. I heard of it actually, this. Okay. So, wow, there's a lot actually. One more also, number Lady in Red, Chinatown. Is it? Yeah. Okay, there's one thing in Chinese belief that when you see someone passes away and when they're wearing red and pass away, they say that they will come back as a vengeful spirit or something. So What? yes, it resembles that. So apparently எப்படின்னா ஒருத்தவங்க இறந்து போறாங்கன்னா அவங்க வந்து பழி வாங்கணுங்கிற எண்ணத்துல இறந்து போறாங்கன்னு வச்சுக்கேன். So they'll dress themselves up as red. Yes, if they commit suicide also they will wear red so that they will come back as a vengeful spirit. Is that a thing Yes. or a myth? It's a real thing. I mean, according to Chinese Beliefs? Yeah, belief. It's a thing that I heard before. It came out in many songs also. Hence why whenever we see சாரி கட்டி இறந்து போனா சத்தியமா தெரியல, பட் ஜோக்ஸ் aside, பட் இது உண்மையான ஒரு விஷயம் நான் கேள்விப்பட்டேன். So because that's why நிறைய தடவை Chinese இதை பொறுத்த வரைக்கும் they will say woman in red. So this red is actually a very symbolized. They have two types. It's a significant Color, yeah. Apparently they red a lot. I did not know about this, but thanks actually for the fact. And நீ ஒன்று சொன்னே மச்சி, பாஸ்ரீஸ்ல ஏதோ பிள்ளை விளையாடிட்டு கான்ட்ராக்ட்ல. yeah, actually before this whole thing started, I was telling about the pastor. That was interesting. Okay, so there are some people who would have noticed. Maybe I think it's the maintenance guy actually. Huh? Maintenance guys, because Pasir-Ris is the last stop for the east side. Yeah, correct. Okay, there's nothing beyond that. A fair point. Yes. There's only if anything were to access is the maintenance guys. Oh, okay. Maybe தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது பிள்ளைங்க மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கானுங்களோ.
maybe the sound, maybe the kids playing on the track. How? Maybe from it can be oddly hours because they work night shift. Maintenance guys, they work at people who work at as under MRT. Mm-hmm. They do have shift hours. Yeah, definitely. Because காலையில ஃபுல்லா காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் ட்ரெயின் ஓடிட்டே இருக்கும். Yeah, They so need those to people are service under it, right? standby. So in case of any emergencies, they go. Night shift are the main hardworking people as well. Like track fix பண்றது Correct. பண்றது. Because as we all know, Singapore transportation is one of the best in the whole world. I mean, I'm not saying because I'm promoting Singapore in any ways, but I'm being honest. It is one of the good transportation system. So I kind of differ, but okay. no, I mean to me lah, because I know it breaks down and all, I but will say Bangkok. really Yeah, it's actually quite good. Maybe next time we can go to that. I haven't considered. I mean- I never been to Bangkok to begin with. நான் சிங்கப்பூர் விட்டு இன்னும் பெருசா பெரிய நாட்டுக்கு போனதில்லை. but yeah, to begin with, I mean, it's one of the, so maybe what you're saying is right. அவனுங்க சும்மா குதிச்சு அங்கேயும் விளையாடிட்டு இருந்திருக்கலாம். அதை பார்த்து Hey, இவனுங்க வந்து maintenance guy இல்லடா. Because what if you know if you notice after Pasir Ris it's all forest. ஆமா. That station after that is all forest and pitch black. So you mean it's actually those things are playing? Likelihood அதே ட்ராக்ல போய் வரணும். பிளே கிரவுண்டா இல்ல? is to attract those. Okay, the thing is when one appears, that doesn't mean it doesn't have any what do you call motive. He will call you in slowly to go there. Make sure you are like mentally affected. Might want to jump off. ஐயோ, இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு பெரிய கதை இருக்கா? Yeah, because there are it's not it's just Nothing personal, just death. correct. Actually, to be honest. So there. அது வந்து Interesting. அது வந்து it just wants to you to be mentally ill and go off. Speaking of this topic, do you know there's actually one train track in Singapore? I believe it's ஏதோ ஒரு பேர் இருந்துச்சு. அந்த ட்ராக் பேர் சரியா தெரியல. But every time the track is there, but the train don't stop there. You will go past it. Stop. கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அந்த ஸ்டாப் பேர் மைண்டுக்கு வரல. But anyway, கதை எப்படி போனா, the MRT will go past. At that particular stop, you can see the station light on, everything on, but the train won't stop there. It will go off to the next stop. Basically, you skip that stop and go to the next stop. ஆனா இதுக்கான கதை வந்து again, like I do not know, maybe some legends and stuff pass around. Where? Which train color? I mean the track color. I mean Is it purple line? Is it Bungking? Bungking என்ன தெரியல. அந்த வருஷம் I think it's Woodley. is it? I think you are referring to Woodley. நினைக்கிறேன் இல்லையா? Previously, last time there was a conspiracy where Woodley MRT station was haunted. Yes, அது ரொம்ப நாளா கதை ஓடிட்டு Yes. இருந்துச்சுல. So it was from Potong Pasir to another stop. I forget. So that Woodley station, as far as I know, I remember it was a plain forest area. Oh. Not even forest. I mean, there Yeah. it's a used to be Oh. demolished, and that's why it was as a MRT. But it was locked down by a priest. I saw this about many years ago. Locked down by who? Um, Please. there was prayers happening. Oh, I didn't know this. So altars were there also. Wow. So you mean legit things was going on there? Yep. Wow. But this one is not okay. இது நீ கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னு தெரியல. So let me finish that one. Actually. Sorry. I Because didn't know you finished. I know there was more actually. I knew about this story. Woodley. So it was what do you call? அதோட வந்து ரொம்ப நாள் இழுத்து அடிச்சிருந்தாங்க திறக்காம. Things they solved, they thought, but keep on coming back because there was Woodley, there was cemetery there. Oh, wow. Actually, most of it in Singapore is cemetery ground. Fair point. சாங்கி ஏர்போர்ட் நிறைய cemetery மேல தான் கட்டினது. So yeah, A lot of So- HDBs are. that's the thing. There was other எப்போதுமே it was about good 2009, 10 around there. So what I know is it was closed, constantly closed. Even when you take the time MRT, you go. After a while later, there was one setting solved. Everything was done. They opened the station. But I forget when it was open. I didn't know this. I mean, I knew the story a bit, like part by part, parts and this part.
pieces, but not the entire story. So it's interesting to know these stories. Wow. Actually, இன்னொன்னு இருக்கு மச்சி. I think Nicole Highway கிட்டயா ஒரு MRT station அங்க. Because remember couple of years back, there's one highway collapse. Nicole Highway lah. அந்த MRT அங்க ஒரு MRT இருக்கு தானே? Nicole Highway MRT. They say the MRT they can still see or something like figures at that MRT track. And they also say like till today, right, one of the engineer who worked there, he collapsed inside, but they couldn't find his body. Correct. There was a one particular person அதோட body இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. Then they left it like they cannot do anything. They tried searching and then they closed the whole thing. They closed the case and moved on to do other things. So, and of course, they obtained permission from the family to stop the search lah. So maybe that they say that the person seemed to be roaming. I don't know. Maybe. இதெல்லாம் I mean okay, இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் நம்ம கேட்கும்போது இது வந்து நல்லா இருக்கோ நல்லா இல்லையோ, it brings us a very different interesting point of view. இல்லை பிகாஸ் இப்போ இந்த கதைகள்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு உண்மை எந்த அளவுக்கு போய் நம்மளுக்கு யாருக்குமே ஆதாரம் ஒன்றும் கிடையாது. பட் கேட்கும் போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தருது இல்லை, என்ன சொல்றேங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கதைலாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இல்லை நிறைய எங்களுக்கு தெரியும்னா ஷேர் பண்ணுங்க. அதையே நீங்களே வச்சுட்டு இருக்கேன், 4 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேர் இட் ஐ சே, ரைட்? ஷேரிங் இஸ் கேரிங். எஸ். ஸோ அது நீங்கள் எப்படி ஷேர் பண்ணலாம்னா, எங்களுக்கு சொந்தமாக இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு, அங்கே டிஎம் பண்ணலாம், இல்லை நீங்கள் கமெண்ட்ஸ்லேயே போடுங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ், எங்கள் வீடியோஸ்லாம் நிறைய பேர் பார்க்குறேங்க, கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணால் நல்லாயிருக்கும். எங்க இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக் அண்ட் யூடியூப். முக்கியமாக Spotify. நியூ ஒன் Spotify. Sorry, நான் கட் க்ராஸ் பண்ணிட்டேன். Spotify. Yes. Spotify is something that we just started very, very recent. So we are putting more and more episodes along the way. So I hope you guys enjoyed today's episode. Because இந்த தடவை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அதாவது வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டெக்னாலஜி கொஞ்சம் நாங்கள் ரீசர்ச் பண்ணி அண்ட் தென் எஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ guys like it. And if you have a different kind of concept that you want us to deep dive, அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள், நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோம். Till then, it's goodbye from Amir and SK. thank you for watching.